Find the value of 0.01 whole power of minus 1.5. Solution: 0.01 whole power of minus 1.5. 1 by పాయింటర్ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, సో 100 ఫ్రాక్షన్స్లో మార్చుకున్నాం. ఇది కూడా మైనస్ 15 బై పాయింటర్ 1 డిజిట్ ఉంది, సో 10. 5 3s are 5 2s are cancel. 1 by 100 whole power of minus 3 by 2. 1 by a equals to a inverse a power of minus. So 1 by 100 equals to 100 power of minus 1 whole power of minus 3 by 2. 100ని 10 స్క్వేర్లో మార్చుకుంటాం. 10 స్క్వేర్, ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. 3 by 2 స్క్వేర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. 10 క్యూబ్. 10 క్యూబ్ అంటే 10 into 10 into 10 అంటే 1000.